हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज আমি একটি বেঙ্গলি ওয়েডিং গেস্ট মেকআপ লুক ক্রিয়েট করব। তার জন্য সর্বপ্রথম এখানে আমি জনসনের একটি ক্রিম নিয়ে পুরো ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিলাম। এরপর এখানে আমি ফেস প্রাইমার ইউজ করছি মেকআপটি যাতে আরও লং লাস্টিং হয়। এরপর এখানে আমি কনসিলার দিয়ে আইব্রোটিকে ভালোভাবে একটু শেপ দিয়ে নেব। ওই কনসিলার নিয়ে আমি আইলিডও ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপর একটি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে কনসিলারটাকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এরপর একটি আইব্রো পেন্সিল দিয়ে আইব্রোটিকে ভালোভাবে ফিল আপ করে নেব। এরপর এই কনসিলার নিয়ে আমি চোখের নিচে অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপর একটি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে কনসিলারটিকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। এরপর আমি পুরো ফেসে একটি ফাউন্ডেশন নিয়ে একটু ব্রাশের সাহায্যে ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপর একটি বিউটি ব্লেন্ডার নিয়ে ফাউন্ডেশনটিকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। এরপর কম্প্যাক্ট দিয়ে পুরো মেকআপটিকে ভালোভাবে সেট করে নেব। এরপর এখানে আমি কালের ব্লাশার ইউজ করছি। আই মেকআপের জন্য সর্বপ্রথম একটি লাইট ব্রাউন শেড নিয়ে আইলিডে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে লাগিয়ে দেব। এরপর এখানে একটি ডার্ক ব্রাউন শেড নিয়ে আউটার কর্নারে লাগিয়ে দেব। চিপ নিয়ে আইলিডে ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে দেব। ওর চোখের নিচে আমি লাইট ব্রাউন শেডটিকে নিয়ে অ্যাপ্লাই করে দেব।
এরপর এখানে আমি একটি ব্ল্যাক কালারের আইশ্যাডো নিয়ে ব্রাউন আইশ্যাডোটিকে একটু স্মাচ করে নেব। এরপর এখানে আমি কাজল অ্যাপ্লাই করে নেব। এরপর আমি আইলাইনারটি লাগিয়ে নেব। আইলাইনারের জন্য এখানে আমি জেল আইলাইনার ইউজ করেছি। এরপর আমি চোখের পাতাতে মাস্কারা লাগিয়ে নিলাম। এরপর ফিক্সার দিয়ে পুরো মেকআপটিকে ভালোভাবে সেট করে নেব। এরপর এখানে আমি হাইলাইটার লাগিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি লিপস্টিকটি লাগিয়ে নেব। এরপর ড্রেসটি চেঞ্জ করে নিয়ে গলায় একটি নেকলেস করে নেব। এরপর করে নিচ্ছি ইয়াররিংস। এরপর চুলটা একটু আঁচড়ে নিয়েছি।